ইন্টারভিউয়ার মাইন্ডটা রিড করতে পারি। আমি ওটাকে একটা স্টেপ আরও এগিয়ে নিয়ে যাব। যারা ভালো ক্যান্ডিডেট হয়, আই হোপ আমার বাংলাটা ইজ ক্লিয়ার, রাইট? এতটা ইজ ফাইন, হ্যাঁ। যারা ভালো ক্যান্ডিডেট হয় তারা কিন্তু ইন্টারভিউয়ারের কোশ্চেনগুলোকেও ডাইভার্ট করে, চ্যানেলাইজ করে নিজের স্ট্রেংথ এরিয়াতে, ঠিক আছে? সাপোজ আই এম আ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি। আই এম আ সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, আই এম ভেরি গুড ইন কংক্রিট টেকনোলজি, বাট I may not be good in bridge engineering or highway engineering. এবার আমি যখন ইন্টারভিউতে বসলাম, if I am a good candidate, I will somehow drift the interviewer to the questions pertaining to concrete technology and not towards bridge or highway engineering. And that's a skill. That's a skill. And the thing is, how do you do it? Right? It's not that easy because every interviewer is different. So this comes by observing. আমরা যে বলি কমিউনিকেশনে body language is important, so this body language is extremely important, right? If given a choice, আমি কি এনভায়রনমেন্ট একটা মাথার মধ্যে কনসিভ করি যেখানে আমি ইন্টারভিউ, সাপোজ আমাকে যদি কোনো সিইওর ইন্টারভিউ নিতে হয় বা কোনো কোম্পানির জন্য এমডি বা জেনারেল ম্যানেজারের জন্য পজিশনের জন্য নিতে হয়, আমি কি করব? আমি কখনোই ছোট ঘরেতে বসবো না। আই উড রাদার সিট ইন আ বোর্ড রুম বা একটা কোনো বড় হলেতে। আই উইল ট্রাই টু সিট ইন ওয়ান অফ দি কর্নার্স উইচ ইজ ফার অ্যাওয়ে ফ্রম দি এন্ট্রি গেট, যে ডোরটা দিয়ে ও এন্টার করে আসবে, এবং যেখানে ও ওখান থেকে হেঁটে যখন ও আসবে চেয়ারটাতে আমার কাছে অবধি, আই উইল বি এবল টু মেক আপ মাই মাইন্ড অ্যাজ টু হাউ দি পারসন ইজ। কোনো লোকের জেনুইনিটি ওর কিন্তু বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, ওর চেহারা, ওর চলাফেরা এই সবেতে রিফ্লেক্ট করে, মোর দ্যান ইভেন দি কমিউনিকেশন অর দি ডায়লগ, রাইট? দ্যাট ইজ সেকেন্ডারি। অফকোর্স it comes by experience, but the most important thing is how does the man come from that door to the chair? ও যদি 10টা 15টা 20টা স্টেপ নিয়ে আসছে, that is good enough for me to understand the person. ঠিক আছে, বাকি জিনিসও হয়, ওর ড্রেস সেন্স, ওর অ্যাটায়ার, the way he speaks, all those things tell us everything. But this is extremely important, যে how he carries himself. Similarly, I would request all of you, যখন তোমরা ইন্টারভিউতে যাবে বা কোথাও যাবে, your dress should be absolutely proper, right? When I say dress, আমি তোমরা যদি গুগলে কখনো সার্চ দিও, অ্যাক্সিস ব্যাংকের চিফ শিখা শর্মা বা বায়োকনের চিফ কিরণ মজুমদার শ, এদের যদি তোমরা ড্রেসেসগুলো দেখো, এরা কিন্তু প্লেন সিম্পল শাড়ি পরে থাকে, বাট এরা গ্রেসফুল, দে হ্যাভ আ গ্রেস, রাইট? So it's important that how do we dress ourselves. হয়তো আমরা এই সাবকন্টিনেন্টের শাড়ি, কিন্তু ওরা তো মিটিং করছে সব টপ ইউরোপিয়ানসদের সাথেও। So the thing is, how do we dress ourselves? What is the similarly even for male candidates also, the way we go, আমাদের শার্ট টাক করা আছে কিনা, আমাদের এরকম তো নয় ব্ল্যাক প্যান্টের সাথে আমরা স্পোর্টস শু পরে চলে যাচ্ছি, নো। সো ফর অ্যান ইন্টারভিউ দিস থিংস ম্যাটার এ লট, বিকজ দ্য ফার্স্ট ইমপ্রেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, নাম্বার ওয়ান। অ্যান্ড কোনো জায়গায় ইট ইজ নট জাস্ট ফর ইন্টারভিউ, তোমরা যখন কোনো সেলস পিচের জন্য যাচ্ছ, 10 জনকার মধ্যে হাউ উইল the person identify or rather differentiate you from that group is very important. So এই যে নিজের মধ্যে যে নিশ জিনিসটা আনতে হয়, that only takes you to the top, right? আমি বারবার একটাই জিনিস বলি যে সাপোজ তোমাদের সবাইকে বলা হলো অ্যাবাউট দিস গ্লাস, যেটা ওখানে, এই বটল যেটা ওখানে রাখা আছে, সবাই বলো কি দেখছো? ওকে, কোয়ার্টার ওয়াটার লাগবে এটা ফুল করতে। ওকে,
লাইফে সবসময় একটা জিনিস মনে রাখবে, লুক বিয়ন্ড দি অবভিয়াস, ঠিক আছে? দ্যাট উইল মেক ইউ ডিফারেন্ট। যেটা অবভিয়াস সেটা সবাই দেখছে, হ্যাঁ, সেটা সবাই দেখছে, বাট ইফ ইউ হ্যাভ আ কিন আই টু সি, আমরা যে জলটা খাচ্ছি কজন দেখেছে এর এক্সপায়ারি ডেটটা কবেকার, রাইট? ইউ হ্যাভ টু লুক বিয়ন্ড দি অবভিয়াস। তো যেটা অবভিয়াস, যেটা দেখা যায়, সেটা সবাই দেখছে, কিন্তু বুঝতে পারছো হোয়াট আই মিন? সো দ্যাট ইজ হোয়াট উইল মেক ইউ ডিফারেন্ট if you want to grow in your life. When I say grow doesn't mean only professional hierarchy. That's one part. Even in your personal life also, it's very important. How do we grow? We grow when we start looking beyond the obvious, and that's important. That's extremely important. So while everybody looks at this bottle as half filled or half empty, or the cap is not properly fixed, what is important is this. So these are the various perspectives, right? Ekta jinishke different perspectives e dekha, and that's where you are not a part of 100, you are among the top 4 or 5. So that's important. We were discussing about the candidature or from the HR perspective. Now, as I said, that if a person walks in from a certain distance, as an interviewer, I am able to more or less make up my mind as to this boy, whether he will perform or he will not perform. Now, somebody entering the room dragging his feet, right? He's no good for me, because I know that if he doesn't have the fire within himself, what will he do at site or at the field? So there has to be somebody who understands the product and the market, but at the same time he's able to sell. I would rather give something to him immediately and ask him that you sell it to me. And what is his selling proposition? Okay, I may have 10 different salesmen. What is his USP of selling this particular product to me? Right? That is what is required. We all are selling something or the other, right? Somebody is selling his communication skills. Your CV is also, you are selling yourself through your CV, right? So that's very important. Now, while we are discussing CV, I want all of you should make your CV every year in the month of January, and compare, keep those CVs and see as to how your 2018 CV is different from 2017 CV is different from 2016 CV, whether your CV is getting enriched or not. This enrichment is extremely important. And if there is no addition, then you can think of that from your life of 80 years, this 1 year is gone. Remove that 1 year. That means you have achieved nothing. You are stagnating. So it's extremely, CV is not just for applying for jobs. CV is also for self-evaluation. Put down the skill sets that you have achieved during the year. What have you achieved? So all that, it's not just merely adding number of pages on a CV. It has to be crisp and it should be there. Now, since we are on CV, I'll extend it further. You all should have a goal plan. Your planning. Where do you see yourself in 2020? Where do you see yourself in 2025? And these should not be mere dreams or aspirations. What is the roadmap for it? I can dream to be a CEO in the year 2025, but how? Now, this how, reply to this question how will also come from you only. Who knows you better than you? Yourself, isn't it? You know yourself better. Nobody knows you better than you. Your strengths, your weaknesses, you know well. So it's very important. Now, there are certain people who would struggle all their life overcoming their weaknesses. Okay? Suppose if I'm bad in presentation, what I'll do is I'll attend classes, I'll go to computer academy, I'll do research on Google and find out how can I improve my presentation skill, without understanding that I have an excellent communication skills. So work on your strength. You can have number of weaknesses. Forget about it. Everybody has some weaknesses.
if you try to bridge those gaps, whole life you'll be bridging those gaps. Forget it. Be adventurous. Be adventurous. And work on your strengths. If you are good in your strength area, suppose somebody is excellent in MS Excel, go ahead and use your MS Excel skills, macros, HLOOKUP, VLOOKUP, all these things. If you are good at, proceed on that. Don't think that I'm not good at MS Access or on database management. Forget it. So build your profile along your strength. See, what happens is, how many of you love gardening? Okay, you love, okay, gardening. Most of you love gardening. Now it's very rare that you get job of a horticulturist, right? Your hobby matches your profession. It never happens. It has not happened to me. It might not have happened to him, right? Out of 100 people, maybe 1 or 2 are blessed to have this. So, since this is something wherein our career goes either by choice or by default, and many a times it goes by default. Okay, if I love gardening, I would definitely like to become a horticulturist. But life doesn't happen that way, right? It's always a game of opportunities. Suppose if I get a better opportunity somewhere else, we get drifted towards it. So while keep your passion there itself, pursue that. That doesn't mean if somebody loves singing, she should not or he should not quit that, right? My wife, she is a fashion designer in Mumbai. Now she loves singing. Even today also she has a program for singing. So that's her passion, but that's not her profession, right? That's not her profession. She does even in the auditorium when she sings, I take a ticket and I go there in the queue and I get a booking and I listen to her song. My wife, but that's her hobby. That's her passion. But when it comes to fashion designing, so she's passionate about it. She does it as a profession. So the thing is, we have to understand that these two things are totally different. And if we are able to converge these two, there can be nothing better than it.